Vai soltar? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui hoje com Affonso Beato, nosso querido diretor, ilustríssimo mestre de cinematografia, ABC e ESC. Estamos também com o Chao, nosso CEO da Tilta Global. Temos também o André Meyer, nosso convidado especial de criação de conteúdo, um excelente profissional que vai falar um pouco também sobre a experiência do Khronos Mobile. E eu, Saul Henrique, representante do Brasil da Tilta e embaixador também da marca. Vamos começar agora com uma introdução sobre a tecnologia Khronos com o nosso querido Affonso. Oi, gente. Olha só, o Chao é um antigo amigo nosso, ele foi meu aluno num curso que eu dou de cinematografia avançada e até cinematografia estereográfica, 3D. Isso faz uns 10 anos atrás. Ele se tornou, logo depois disso, o representante da Tilta nos Estados Unidos, agora ele é o representante da Tilta nas Américas, eu acho que até na Europa, entendeu? Mas ele continua nosso amigo. O ano passado ele veio no Rio, porque na ABC, curso de cinema, nós fizemos uma demonstração, ele disse, olha, eu queria fazer uma demonstração desse novo produto, o Khronos. Eu não sabia o que era, e ele trouxe isso, não é? Que é um brinquedinho, um handle e tal, e você vê que tem um iPhone aqui, essa carcaça. E foi incrível. Aí eu comecei a ver uns vídeos, que depois vocês vão ver, e disse, pô, peraí, vamos estudar isso, porque isso aqui tem alguma coisa de importante aqui. Mas não era somente a coisa do manuseio, da mobilidade, que é verdadeiramente importante, a gente vai ver isso mais tarde. Mas eu queria ver realmente que imagem é essa, qual é o poder da imagem, e por que isso está acontecendo, e o que eu acho que vai acontecer daqui a pouco. E, evidentemente, o que eu vou tentar mostrar é um pouquinho do futuro, e o futuro são vocês, não é isso? Então, eu acho que vai interessar vocês. Então, eu fui estudar a tecnologia toda, porque isso aqui é uma... Eu vou começar a passar. Então, isso aqui é um PowerPoint inicial, que agora faz parte do meu curso de direção de fotografia na ABC Curso de Cinema. Então, a tecnologia Khronos, que eu chamo assim, ela tem 3 pilares, e é o que eu queria apresentar muito rapidamente, é o seguinte: o primeiro são os processadores Metal da Apple. A Apple é muito importante aqui. Depois, o Blackmagic App, o Blackmagic Cam, que é esse sistema Blackmagic de câmera que foi adaptado para o iPhone. E depois, o desenvolvimento do ecossistema, que eles chamam do ecossistema da Tilta, que vocês vão ver depois, é o desenvolvimento disso tudo. Então, vamos começar pela tecnologia da Metal. Olha só, a Apple, vocês sabem que fazem os iPhones e fazem os laptops, eles trabalham, entende? A Apple é a maior produtora de codec do planeta. O que é o codec? É o redutor. Você tem a imagem original, a imagem de maior qualidade que a câmera pode fazer, mas você precisa reduzir, comprimir aquilo. E é impressionante o que a Apple faz, entende? Pegar um sinal, uma imagem RAW, vai log, depois ela vai fazendo até o proxy, né? Que a compressão é a maior compressão. Eu vou mostrar isso para vocês. É uma casquinha da imagem, você olha a imagem, parece que a imagem é original. É uma maravilha que eles fazem. Isso é importantíssimo nessa indústria, porque você não pode ficar trabalhando com original o tempo todo, vocês sabem disso. Então, mas antes disso, como o desenho deles é trabalhar com imagem, e imagem hoje é estratégica no mundo moderno,
eles desenvolveram essa tecnologia que a gente chama de metal, né? Então, é o seguinte, só para entender, quem entende um pouquinho de computador, todo mundo tem computador, os computadores normais, eles têm a CPU, não é? que é o chipzinho, que é o Central Process Unit, e geralmente tem uma placa de vídeo separada do CPU, né? Isso faz com que exista uma transmissão, entende, uma velocidade entre os dois. O que a Apple fez? Ela desenvolveu um chip chamado Metal, né? Que agora que se chama M, entende, que junta essas duas coisas. Isso propicia menos calor, menos utilização de potência e uma velocidade extraordinária para o trabalho da imagem, que é o nosso caso aqui. Então o que aconteceu? Aconteceu isso. Agora, o que está aí? É o CPU mais a placa gráfica que dão o M, né? Então, eu acho que em 2012, por aí, eu acho que faz um tempo, eu não me lembro quando, eu não sei se está aí, mas eles lançaram o M1, né? O M1, primeiro, foi para os laptops, né? No iPhone, isso aqui tem um outro nome, mas é a tecnologia M que está. Então, o que aconteceu? Agora, no laptop, você já tem M1, M2, M3, M4. Até o M1, se você tiver um mini Mac, um Mac mini M1, você pode trabalhar com a imagem original. A gente dá play e você pode pôr o som e a imagem e você está processando com aquela imagem. Evidentemente, como o grande negócio deles, hoje em dia, é o iPhone, o telefone que todo mundo tem, isso foi incorporado, então, para o telefone, o que deu o que se chama o A18, que está em certos modelos do iPhone. É bom falar isso, porque eu não sei se eu tenho isso aí mais tarde. É o seguinte, esse A18 ele só está no iPhone 15 Pro Max e no 16 Pro Max. Então, tudo que eu estou falando aqui se aplicam somente nesses dois modelos, tá bem? Só para a gente lembrar disso. Porque você está falando o Khronos e tal, porque o Khronos é só a carcaça e as coisas periféricas, os periféricos, mas só funciona isso tudo que eu vou dizer quando você tiver esse modelo, tá? Então, aí vamos. Então, o que o A18 faz? Eu estou colocando ali, A18 Pro. Ele faz uma gravação de vídeo em 4K com Dolby Video. Isso daí é o sinal mais sofisticado, é a imagem mais sofisticada que você pode ter num telefone. Então, ele vai de 24, 25, 30, 60, 100 quadros por segundo e 120 em Fusion. Eu nem sei por que esse Fusion está aí. Mas, então, o que ele faz, que eu acho que é importantíssimo para quem já é diretor de fotografia ou que tem um nível de entendimento, é que ele já produz uma coisa chamada Apple Log. Ele não é RAW, mas ele é log. Eu vou mostrar essa diferença para vocês aqui rapidinho, e mais um slide ou outro. Então, e ele faz o que se chama o Apple ProRes 422. Então, aqui eu vou mostrar, então, essa estrutura de um arquivo digital. Um arquivo digital, ele tem 3 camadas. Quando eu falo um arquivo digital, vocês têm que entender o seguinte, se uma câmera está rodando a 24 quadros por segundo, cada quadro é um arquivo digital. Então, cada quadro tem um arquivo que tem 3 camadas. Evidentemente que tem a camada da imagem, que é a camada maior, é onde tem a maior área. Ele tem uma camada de metadata, onde podem ser inseridos 1000 informações, mas a mais importante seria o time code, não é isso? Para sincronizar com o som e outras coisas mais. E tem o nome do arquivo, que é uma coisa também importantíssima e que nunca deve ser mudado. É um tip aqui que eu estou dando, vocês nunca mexam no nome do arquivo, porque ele está produzindo 24 quadros por segundo. Cada quadro tem um número diferente.
entendeu? Então, você não mexe mais nisso. Então, essa câmera, esse telefone, ele não faz RAW quando está em movimento. Mas aí é que eu vou mostrar para vocês como é que a Apple está avançando. Nesse momento, se você tiver o telefone e fizer uma imagem still, uma imagem não cinema, não em movimento, ele já faz o Apple RAW, entende? Isso é uma maravilha, mas nós não estamos aqui, nós estamos falando de cinema. O que ele vai fazer é o segundo estágio. Ele vai produzir uma imagem log. O que é a imagem log? Geralmente, o RAW é um tipo de arquivo que você não vê, você não pode ver um arquivo RAW. Não é? Se você tiver um equipamento RAW e você colocar a tua imagem num timeline, de um Resolve, ou qualquer programa de imagem, ele vai virar log, entende? Mas aqui você pode produzir, tem muito equipamento que faz log, mas não faz RAW. Mas o que eu vou apontar depois, que é uma questão de poucos anos, talvez 2 anos a mais, esse iPhone, o iPhone 18, 19, quem sabe que vem por aí, já vai fazer RAW, que é o top da indústria, não é isso? Então, vamos lá. Então, depois, evidentemente, você faz um arquivo RAW, esse iPhone já fazem isso, mas você tem que colocar aquilo, entende, num programa de colorimetria, como o DaVinci Resolve, que é distribuído gratuitamente para todo mundo, e você vai linearizar esse arquivo e você vai fazer uma imagem visível, uma imagem linear. Não é isso? Então, eu recomendo para quem queira estudar um pouquinho mais a questão da codec, dos codecs, é um white paper que a Apple produziu, que ela mostra uma série de gráficos de vários tipos de codec que vocês usam, ou todos os profissionais usam de qualquer maneira, mas eu vou usar isso para comparação do que está sendo feito agora, que é o seguinte, olha, vou amplificar esse gráfico. Então, vocês vão ver que tem uma linha pontilhada assim no meio do troço, que diz que do lado são o formato 444 e do lado direito é o formato 422. O que quer dizer isso? O 444, o que eu acho a informação mais importante na qualificação de uma câmera digital, é o que se chama de sampling, amostragem. É como eu não vou entrar nisso, porque é bem complicado esse troço. Mas a câmera de maior qualidade que vocês podem ter, por exemplo, uma ARRI, entende, nova, que vocês viram a demonstração ontem, essas câmeras são 444, é o top da linha. Então, se você estiver trabalhando em RAW, você está com essa coluna maior aí, está vendo? A segunda coluna à direita, você já tem uma compressão, que é a compressão de maior qualidade que existe. E você vê que a primeira coisa que você tem a compressão, você já vê que é 1/3 de que uma imagem RAW é produzida. Entendeu? Então, essa câmera, as câmeras, a segunda câmera, tipo de câmera que não é RAW, mas é log, já só faz 1/3 do que o RAW faz. Mas os nossos telefones, os nossos iPhones, eles são 422, eles já estão na segunda metade da linha, vocês veem lá, 422. Então, eles têm um pouco menos de amostragem e, evidente tudo, qualquer número desse custa dinheiro, entende? Custa engenharia eletrônica, tecnologia, avanços de tecnologia e miniaturização. Por quê? Nós estamos falando aqui em ter coisas melhores no mesmo espaço de um telefone, não é isso? Então, você vê que o nosso iPhone, tanto 15 quanto 16 Pro Max, eles vão fazer a segunda colunazinha ali. Agora, o que eu quero adiantar é que, há 2 ou 3 anos atrás, nós não tínhamos isso, entende? Então, o que está se vendo em termos de avanço tecnológico, que nos surpreende a cada semana nessa indústria, é que os próximos telefones já vão entregar RAW 422. E talvez em 5 anos nós vamos ter
a coluna maior. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma imagem aqui feita por esse telefone em 444 RAW, entende? Então, o que eu estou apontando, o que eu estou vendo é que isso aqui é o futuro, entende? Eu passei na minha carreira, eu fiz muito, minha carreira é toda baseada em negativo, mas, de repente, veio o digital. Há 25 anos veio o digital, e as câmeras digitais eram os trambolhos danados, não é isso? Você vai vendo que, em 25 anos, as coisas foram diminuindo, o aparecimento da Red, que deu um tapa na indústria, e, de repente, a coisa foi diminuindo, e hoje você tem coisas lindas, como a AR Mini, não é isso? Ou agora as Pixies, né, da Blackmagic. Então, miniaturização é uma coisa importantíssima na cinematografia. Todo mundo que faz cinema sabe, não é isso? Então, o que vocês vão ver é que a miniaturização está chegando no nível do telefone, entende? Então, essa é o meu, digamos, o que eu fui descobrindo de possibilidade de você ter uma qualidade extraordinária no seu telefone, não é isso? Esses telefones, evidentemente, são caros, entende? Mas são 1/3 da primeira câmera profissional, entende? Então, talvez o preço do telefone vá subir um pouquinho, mas você vai ter, por muito menos do que uma câmera profissional, um telefone com a capacidade de uma câmera profissional em 2 ou 3 anos. Nesse momento, a gente não vai poder mostrar aqui por uma questão de tempo, mas depois que ele fez essa demonstração lá, eu fiz nos Estados Unidos, numa aula que eu tenho lá, nós filmamos uma cena que é uma cena, assim, em termos de cinematografia, mais estressante, ou seja, é tudo escuro, é um confessionário com uma gradezinha assim, de confessionário, e tem um padre de um lado e um cara confessando do outro, e é uma luz de vela, ou seja, não tem luz nenhuma. Nós filmamos com uma câmera Arri, a Mini, de um lado, 444 a imagem, e filmamos com o iPhone 15 na época, dos dois lados. E fizemos uma imagem com o mesmo som e dividido por 2, e você faz a comparação na hora. Você vê, você fica comparando uma imagem no outra. A gente não pode mostrar aqui, mas no final desse PowerPoint meu aqui, eu vou botar um QR Code. Se vocês quiserem receber isso, vocês apontem e a gente manda o PDF desse PowerPoint e esse filmezinho para vocês verem agora, tá? Então, isso aqui, eu não sei se eu deixo isso aqui para abrir para pergunta agora, mas eu acho que não, que vai complicar. Mas, se alguém tiver perguntas em relação a isso, por favor, faz no final. Então, é isso que está dizendo, a comparação ProRes 444 com o Arri RAW, entende? É esse filme que eu não posso passar aqui agora. Então, a segunda coisa, que é a soma, é o segundo fator que implicou na tecnologia Khronos, é que a Blackmagic, não é, que é uma empresa australiana que você já deve ter ouvido falar, que está fazendo câmeras de altíssima qualidade por um preço bem razoável, não é? Eles dão de graça o que se chama DaVinci Resolve, que é um programa de correção de cor e que não faz muita diferença do profissional. Mas eles dão de graça. Todo estudante de cinematografia, todo diretor de fotografia deve ter isso, porque é um laboratóriozinho. Você filma e põe lá. Muito bem, a Blackmagic foi, também entendendo da potência desse sistema do iPhone, e incorporou o que se chama Blackmagic Camera Application. Esse serve tanto para o iPhone quanto para os outros produtos, todos os smartphones. O que quer dizer isso? É que você agora tem um controle, como se tivesse uma câmera da Blackmagic aqui dentro, entende?
E tem coisas que a gente tem que entender, porque o iPhone ele é muito automatizado. E o sistema Khronos e o sistema Blackmagic App, que é esse segundo fator, ele trava uma série de coisas, entende? Você pode mudar a asa do iPhone, você pode mudar uma série de coisas, e esse sistema, depois da Khronos, você vai ver, ele pode fazer o controle de foco. E só tem um sistema, que você vai ver também depois, aqui, não tem o filtro. Aqui, ó, eu estou olhando ao contrário. Mas a câmera está olhando para vocês, aqui estão as 3 câmerazinhas, aqui você vê, tem um clipezinho que você põe os filtros. Porque outra coisa que você não consegue controlar no iPhone, e agora você consegue com o Khronos, é que você põe filtros, ele vem esse sistema com 12 filtros de densidade neutra, em que você vai mudando, então, o ISO do telefone, entende? Você sabe, esse telefone tem ISO 800. Quando você vai do lado de fora, ou com a automação dele, ele vai mexendo em todo o sistema, a íris, a velocidade e tudo. Mas, para uma filmagem profissional, você tem que travar isso e controlar tudo, porque, senão, o telefone começa a automatizar, a imagem não vai ficar toda boa. Esse sistema te permite fazer isso. Então, aqui, então, vocês podem pegar isso também de graça em qualquer tipo de telefone, né? E você vê aí que você vai... So you can see all controls with the Blackmagic camera. It will allow you to control all those features. Now let's have a look at Tilta's development. Young and Tilta, Apple reached out to Young and Tilta and they said, this is what we have. We know that you are the best manufacturers of accessories for cameras worldwide. How about we do something together? And that's how Khronos came to be. Apple reached out to Tilta and they developed this together with their engineering. So what is that all about? It's a handle that has a battery in it, and you have a turn on, turn off button. And here you can control the focus. If you want shallow focus, you can add a filter, reduce the phone ISO, and that gives you some focus depth. And you can control the focus on your finger or with your finger. In addition, Tilta expanded, went beyond, and they started incorporating things to the ecosystem. And they came up with a remote control. See that thing turned on. You have the person looking after focus, and they are seeing the same image, and they are controlling the focus remotely without interfering with the camera operation. So there are lights. When you start recording a longer footage using your phone, there's another device here that can adapt and communicate everything. It can allow you to communicate with external monitors, batteries including, and SDs for tiny external recorders. So you start adding in things, and you get something quite complete. Saul is going to give us a demonstration later on of each item. But that gives you extraordinary mobility or motion. And in the current cinematography environment, mobility is paramount. It's a need. Considering the budgets that are tighter and tighter, well, today we need quality with speed. If you've been
have photographed before, if you have worked for series and streaming, which is a big thing in the current industry, you need that. You need quality combined with speed. So speed is becoming increasingly important. Panavision has become a client, a Tilta client, and they are starting to produce Panavision objective anamorphic items with the Panavision quality. And there are 4 known feature films, including Tangerine, that have been produced with an iPhone. And there are two current new feature films produced entirely with the Khronos system. So this is my recommendation for you. Have a look at this technology. Pay close attention to it, because this is the future. It can help you do extraordinary things, but I can tell you this is going to replace the most expensive cameras and the heaviest ones, by the way. So I think this is the path forward, okay? So if you like to see a demo, or if you like to get more information about that, please scan this QR code. Beleza? Eu passei já 9 minutos. So I'm 9 minutes past my schedule, my presentation. We are going to watch other films produced by Claudio Miranda, which is a great DP, a friend of ours at the Arts Center and also Young's friend. And that's what I had for you. Thank you so much. We'll keep talking. Let me pass the floor to them now. Nada. Guys, I appreciate our dear friend Affonso for the lecture. It was a lecture indeed. It was not just a Khronos presentation, but a real lecture. So he also gave us a lecture on image and the concepts. It's important for us to understand how these images get to our smartphones so we can extract good results. And Khronos is responsible for delivering on the second part of it. We are going to now share a few contents. Dex gift by Claudio Miranda, an important DOP, a member of CSC. In October 2023, he was invited by Tilta to develop a film with Tilta and Apple using Khronos and iPhone 15 Pro Max only. This is the film and the behind the scenes. And we will hear out our director later on. Turn off the lights, please. Thank you. Once she asked for a pair of shoes. Another time, a hat. Santa never fails her. But what gifts does he want? Greta wonders. With a flash, she has an idea. To achieve it, she summons a crew she can trust. Engraçado que
Demonstração vem depois, né? Vem o behind the scenes depois. Nós estamos no horário certo? Estamos no tempo certo? Estamos. Hi Santa, thank you for making every Christmas so magical, kids like me. Merry Christmas, Santa Grandpa. This X gift is for you. Esse filme é muito bom. This is a great film that shows the potential of smartphones, because there are several elements. We work with complex signals, red channel, low light, gripped cameras for top view, even when we are filming the train. So the behind scenes shows more details of the entire story and how we got it done. You know, versus when I was starting, it was film and processing, and it was a lot more of a deal. Now people can just pick up phones and anything and create, great content. The one key component of the camera is always the 12 gauge behind the lens. So I think that inspired me a lot. That's why I use iPhone 15 to shoot the short film. Very interesting to see phones in place of the cinema camera, and the cinema cameras in place of behind the scenes for the phone. Or just focus on what is within the frame and telling the story in a very visually compelling and also emotionally charged way. Khronos means time with. We hope our products can serve as a container to storage everyone's available memories with their family, pets, and building our digital system into like Magic Cam app to become a more advanced filmmaking solution. I like the idea and realize this could be a great opportunity for us to change the user feeling of filmmaking. Well, we've used iPhones in the past, but usually they have just been autofocus. So this is the first time we've been able to rack focus manually and do it as smooth rack focus and not just tap the screen to have it rack focus in a particular area. It's more of a cool for workforce. My AC can pull focus on here, and there's also external drives, and then you have the HDMI going out too for client monitors to see everything, and then it's wireless. So and we have a system that kind of powers and transmits everywhere. The concept of our design is enabling a quick transition from a smartphone to a professional camera in a few seconds. This short film is so special. For me, I always want to create a story to share togetherness, curves, and your secrecy. So to be able to make a story like this is like a dream come true for me. Other than that, I think originally the concept of the house is not like this, because this house is more mid-century style of the house. And I think Director wants the house is more like a cabin, like a more fairy tale story, kind of like warm. That's definitely now, it's not making its own color choices, now we're making color choices, and we're landing things in the Blackmagic app is working super solid for us. if you're just
looking at the monitor is very hard to think. Like, this is coming off a phone. Really impressive, actually. It's my first time really seeing the ProRes and the log really pushed to the limits by a cinematographer. So it's actually really cool to see how capable these little things are. You know, it definitely makes me rethink the camera that I have in my pocket for sure. So it's easy. So if you want to get somewhere, it's just, I mean, that's pretty simple, right? And that's power. It's just, how do you get simpler than that? And think about like using this one to develop a new and distinctive visual language. In this case, we were able to explore the boundary of equipment and cinema. I'm definitely starting to incorporate more phone use in my videos, quite a bit, just because it's so convenient. It's in your pocket, you grab it, pull it out, and it's just so easy to worry about. Like, it just, when the phone's already charged up and ready to go, it's always in your pocket. It just makes it so much easier. You don't have to worry about having extra memory cards or charging something or whatever. It's just always ready to go. And it's cool that the whole thing has like power actually running through it, which is kind of interesting. You put lights on all the accessories, and it's all powered through the battery through the whole cage, which is kind of a new, kind of interesting idea. So we decided to push the concept one step further, leading to the entire Khronos ecosystem. No matter how long you have been in the film industry, Tilta can stand by the side along with your filmmaking journey. So it's just amazing to think how, the way we can have more solutions using a system such as this, specifically because we have a hub at our disposal that can give you an HDMI outlet. And also you can use filters, full spectrum filters in the mobile, because we don't have iris still. But it allows us to advance with possibilities in the cinematographic market with a smartphone. Affonso, how is iPhone impacting movies or cinema in the world? Well, I think you have already understood this. It's mobility. Mobility is everything today. So today you have this system, you can have a steady cam, and you can do this with a small roaming. You use an iPhone, right? So what does mobility mean? Mobility is also productivity, because in movies, in cinema, you have a budget. And the budget, parting from the screenplay, and you have the budget of the screenplay. And there is always something, because in cinema, everything turns into production, and it means money. It's an expensive activity. So what do we have? You have to end the day, right? And the day has so many hours. Sometimes we work 12 hours a day. So, how many camera exposures can you do a day? How many setups can you do a day? And so what takes time generally? If changing setup, right? Where you're going to do a close, or you're going to change the camera or the sides of the camera. It's a time you have to set everything up, right? So with mobility, you can produce more setups. And in professional film with 2 cameras, you can do 24 camera positions with larger cameras, with a crew and tripod. So you can do 24 setups a day. With that, you do 48, 50 setups. So you reduce the number of days of a production, because production has a cost per day. And also something else you have to understand with regards to speed. For example, time is money was invented by the American industry, the cinematographic American industry, the American cinematographic industry, because it's a time you have to do there are in the screenplay. So when you see the production, it means just how many setups you can do a day, how many screenplay pages you can shoot a day. And in the industry, in a long feature film, a very sophisticated one, you do 3 pages.
today, in a TV series, Bob can tell us about this. I don't know how many pages you can do. You have to do 10, 15 pages a day. Obviously, you need more quality. You're going to need better equipment. But once a smaller equipment, more portable equipment can offer the same quality, you will increase the number of setups and reduce production days, right? You can do more with less money, because that's the formula. You have to end the day. And so mobility is everything. So basically, portability is the dearest thing in terms of productivity. So when we think, it's art, of course it's art. I mean, it'll always be art, cinematography, the art direction and everything. But the displacement time of an equipment is kind of heavy, right? And also, sometimes this is a myth, the price of the equipment, because I want to rent, but it's way too expensive. The equipment price is not a very large factor in a production. When I'm always talking about long feature films, but it can be adapted to anything else. It's the crew, it's the price of the crew, wages, it's its movement, food, catering, infrastructure. This is 60% of one day's film shot, the shooting for a day. So if you can do things fast with quality, this is what everybody does. We are forced to do this, the industry. And this is what happened with the change, going from film to video. Video is faster, it's cheaper, so things became video. Is video better? Is digital better? Not necessarily. It is becoming increasingly better, but the industry imposes things upon us, and technology also imposes things upon us, and we have to pay attention to this. And with this change that Affonso tells her about, the industry increasingly needs an accelerated process, even faster productions with less money. I mean, the question goes to Maya. How is telephone affecting the creation of content and possibilities offered by the smartphone? Well, the market, I'm talking. This is what I understand in terms of content. Small and large brands need to have a digital presence in social media. And today, the baker in the corner selling bread is producing in the media. And not very long ago, we used to use some Sony cameras, smaller cameras. But today, with the need for speed and not so much the quality of camera texture, which is something that I believe sometimes when I speak with some customers, I can see that it is something that that we don't need. The iPhone, the mobile, gives us this idea of the familiar. You have a mobile in your hands. The customer of our customer has a mobile. He films his daughter in the ballet, his dog. The texture of the mobile is very familiar for him. So here we transpose a barrier, which in some moments with a camera we have. Oftentimes, I was watching some histories, right? And when I see some images that have the face of a camera, we notice that something is happening. It seems as though somebody is trying to sell something to us. And when somebody tries to sell something, we love buying, right? But we don't like salespeople. So this also emerges in the image. The mobile comes with this speed, this possibility of us being able to record and edit everything at the same time, everything in the same place. This is not only for professionals, but for amateurs too. And so today, many of us here, even not working in the market, you certainly can create content. And this popularized the creation of content, production of video for us. Marvelous. As Young had mentioned to us, this is a memory
memory receptacle, right? So in our Khronos, we say time matters, and be speedy in producing is very important for us. Now, with regards to industry trends, as Affonso said, we have 4 very important films that were produced with smartphones and even with iPhones and the Khronos system. So in 2015, we didn't have the Khronos. Tangerine was done with iPhone. I Weirdo with iPhone. Little Garlic was done with smartphone, and the Transcendence used Khronos to be produced. So Dian can help us with the pronouncement of our director, Chao. His name, if we can. Chandong, ASC, CNSC, renowned cinematographer. He directed this film, and he used the Howie 70, and together with Khronos that was developed for this film. So the possibilities are changing, specifically with the smartphones too. So now, to talk about mobile film making with the Khronos systems, we'll have a video to show you more possibilities in other ecosystems, even our daily lives, our daily activities. E agora falando também. So now, with regards to the global influence of Tilta, we have some important cases here. A partnership with Heng. Those of you that know this face, he was responsible too for participating in the Alien Pro participation. It's a camera car system that we have. And also we have Jason Momoa, our famous Aquaman, where this Khronos system was developed for him, which is the golden one. You can see it here. We have a demo here on this. And even for people of this type, this level, it is wonderful to receive a complete kit of Khronos because of the possibilities you have with the very first use. You get this, being able to handle this kit. Não sei o que é isso. O card holder? É só para você separar a bateria do seu celular. Você tem o cartão aqui. Cartão de bateria? Cartão de crédito mesmo. Mas pra quê? Pra você não precisar levar carteira. E o novo agora, ele tem multifunções. Ele é um cartinho, ele é um canivete, ele é suporte de mão. Eu não sei.
é o Aquaman, né? São malucos. Você já viu o Komodo? Você já viu o Komodo que o Yang? Wonderful. And also the Khronos system was elected one of the best inventions of 24 by the Time magazine. So this has a huge global relevance for us. And here we have the day the news came out on October 24. And now I'm going to give the floor to Yang, and he's going to tell us about Tilta and how it behaves globally. Não. É fechado. So basicamente, eu estou muito contente em estar aqui em São Paulo pela segunda vez. Quer dizer, Affonso está aqui, ele é como se fosse meu pai na minha carreira, né? Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto como se estivesse em casa, entre a família. Adoro estar aqui. Rapidamente, eu vou introduzir vou contar um pouco da nossa história, ok? A Tilta está em Xinjiang. Xinjiang é chefe da fabricação na China. Nós fomos fundados em 2009. Temos agora em torno de 400 funcionários no mundo inteiro, 350 pessoas, e temos 30 pessoas no escritório dos Estados Unidos, 10 pessoas no Reino Unido e também na Alemanha, e nós temos uma equipe na Europa também, equipe de vendas também no Brasil. Temos em torno de 100 RNTs, engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui, isso é muito importante. Muitas pessoas em Shenzhen, eles são mais focados na fabricação e menos no design. Mas para Tilta é fabricado e projetado, tudo isso é muito importante. E toda a nossa equipe é bem jovem. A grande parte, 80% da nossa equipe estão com 20, 30 anos de idade. Então, aqui nós temos a nossa sede em Shenzhen, né? Shenzhen. E aqui vocês podem ver o nosso showroom em Shenzhen, nossa fábrica, nossa planta e nosso armazém em Shenzhen. Então, em 2016, eu fundei o escritório do Tilta nos Estados Unidos. Em 2021, nós passamos para um prédio na Califórnia. Toda a indústria cinematográfica de Hollywood é baseada em estúdios, né? Estão em Burbank, que é o centro de fabricação de filmes, né? Se você tiver uma chance, vá a Los Angeles. Venha nos visitar em Burbank. Então, também estamos vendendo em 224 países diferentes no mundo inteiro. Então, eu acho que existe uma informação muito importante que eu quero transmitir para vocês da Tilta. A Tilta, no começo, nós começamos fazendo equipamentos de alto nível para profissionais. Aí as pessoas começaram a nos conhecer. Agora, nos Estados Unidos, nós começamos a ficar mais famosos, começando com os equipamentos de high-end. As nossas carcaças são muito, né, famosas, né, e de alto nível. Então, para ter
todos os diretores, eles devem poder usar o mesmo tipo de equipamento. Então, o slogan era Tilta. Então, isso significa que nós queremos ter o melhor equipamento profissional e fazer com que seja um ótimo preço para todos. Então, se você é um estudante ou um profissional, um realizador profissional, você pode fazer isso. Essa é a nossa meta para ajudar a indústria. Então, aqui é uma linha cronológica dos momentos, dos marcos dos produtos da Tilta, né? 2009, nós lançamos, foi a fundação da Shenzhen, e aí em 2002, e começamos a construção da nossa própria fábrica. É muito diferente, né? Quando você faz tudo na sua própria fábrica, por causa da velocidade, controle de velocidade. Isso é um upgrade tanto para a Tilta. E em 2015, tivemos o nosso primeiro sistema do fio Núcleos M. E aí, quando isso foi concluído, percebemos que o produto era ótimo, mas o preço seria $6.000, né? Achamos que caro. Nós usamos a mesma tecnologia, fizemos o Núcleos M. Então, agora eu vou passar para essa página aqui. Aqui você pode ver mais imagens para entender. 2009, começamos a fazer o nosso primeiro produto. Eu não sei quantas pessoas já viram isso. É o primeiro produto, né? E daí, em 2012... começamos a nossa fábrica e aí em 2015 anunciamos o Núcleos M. O preço inicial era $11,99. Então temos muito orgulho desses produtos. Todos esses produtos, mesmo com o Khronos, você pode focar. Isso quer dizer, usa a mesma lógica do que o sistema Núcleos. Uma outra coisa também, custava 300 mil. Vendemos 300 mil no mundo e todos os sistemas Núcleos e Khronos, você conseguia controlar o foco, tudo era muito competitivo. Em 2015, lançamos o Núcleos M. Em 2025, nós lançamos o Núcleos 2, mas ainda assim esses dois sistemas conseguem interagir. Em 2018, nós lançamos o Armoman, que é um sistema de suporte para gimbal. Em 2020, nós começamos a trabalhar com a DJI para desenvolver um ecossistema com eles, com mais de 50 acessórios, sistema de montagem. Em 2021, nós fizemos o lançamento do Mirage. E no mesmo ano, nós fizemos o lançamento do Hydra Arm. Então, nós temos o Hydra Arm exposto no nosso stand. Mas primeiro nós criamos um Hydra Arm grande. Foi o primeiro que nós criamos e ele consegue acomodar muitas coisas. Ele custa $50.000 americanos. Criamos 20, 30 peças desse equipamento, mas nós não enviamos para o mundo todo. É um produto bom, sim, mas ele não se encaixa no slogan da Tilta. É um produto bom, mas muito caro para os usuários da Tilta. A gente quer garantir que todos os usuários da Tilta consigam utilizar produtos bons e acessíveis. E foi por isso que em 2022 a gente fez o lançamento do Hydra Arm Mini, que é uma grua mais compacta. E o custo é a partir de $10.000 americanos.
E esse sistema, a grua, ela consegue fazer muita coisa também. Se você já viu o show Mr. Beast, toda a filmagem de carros está utilizando a grua Hydra Arm Mini. Em 2023, a gente fez o lançamento do Nucleus Nano 2, que é uma versão menor do Nucleus SM, que dá para usar para controlar o modus da Tilta. Em 2024, a gente lançou o sistema de tripés da Tilta e também o ecossistema Khronos para iPhone. Nós também vamos lançar esse ano as baterias da Tilta. Visitem o nosso stand para verificar as baterias. Vocês vão ver que nós temos uma das melhores baterias do mercado e também oferecemos serviço global no mundo todo. E para a série de tripés, a gente oferece serviço ilimitado para a vida toda e temos reparo em Brasil, em Los Angeles, em Hong Kong, na Alemanha também, em Shenzhen. Então, é serviço de reparos, serviço vitalício, tá? Para o sistema de tripés. É isso que estamos oferecendo. Essas são todas as categorias produzidas pela Tilta. Se vocês precisarem de qualquer item, de qualquer categoria, por favor, verifiquem o nosso website para ver quais são as ofertas. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora o Saul vai demonstrar um outro produto que acabamos de anunciar. Eu gostaria de fazer uma menção especial sobre o sistema Nucleus. Nos últimos 10 anos, a Tilta tem se expandido de uma maneira saudável. Nós conseguimos alcançar 10% das vendas com o nosso produto em cada categoria. Então, nós vamos continuar expandindo, vamos continuar nos fortalecendo, com uma exceção, que é o sistema Nucleus SM. É o único sistema que nos últimos 10 anos, a cada ano, as vendas têm superando os 10%. A gente acabou de anunciar o Nucleus M2, está exibido no nosso stand. Nós temos vídeos para mostrar sobre esse produto, que é o Nucleus M2. An important thing to mention, when you talk about professional equipment at your reach, we also have to talk about compatibility. The entire Nucleus system can be compatible with previous old engines. You can also have control of M1 Nucleus, Nano Nucleus, and even GGI if you're using Ronin. And it's important to emphasize that we offer warranty in Brazil, technical assistance in Brazil, and like Yang said, we believe so much in our products that we are offering our tripods for unlimited service, lifetime service. They are kind of geeks. They're all saying those names. If you know, I don't know if you know, Nucleus is the remote control, the tiny control that it's available to you at a fantastic price. An American system will cost $30,000 American dollars. A German system will cost $12,000. This system was sold in the US for $1,500, $1,500. It's a Chinese product, yet with quality, just second to none, as good as the German one. And that's because of the industrial power in China. But for the filmmaking, this is really important. We have to see quality yet at affordable prices. This is a consolidated engine with Nucleus M, and you can visit our booth and check it out. We have this connected to one of our cameras, and you can test all resources available, okay? Four-channel wireless lens control system. The Fizz hand unit now has 4 control options: wheel, rocker, slider, and dial. Pull focus with the new electronic focus marking disc and a depth of field indicator. How much does it cost? AV marks by double pressing the mark button. AV marks also remain after NPF 550 battery changes. The wheel can be moved from the front or back of the hand unit as well. The motors are designed to clamp onto standard 19mm or 15mm rods.
These adapters can be placed on the side and bottom of every motor to fit your rigging needs. The motor's gear can be easily moved from the front or back of the motor as needed. The LED lights can now be turned off too. A newly designed built-in antenna allows for more compact rigging. To power the motors, simply daisy chain power with the 7 pins and 7-pin cables from a P-tap source. Multi-motor calibration is quick and easy. Critical focus pulling is an art within the art. The M2 motors can be set to an extremely slow speed or extreme high speed for creep and crash zones. Flight on set, roll camera, roll sound. And action! Aí mesmo. The hand grips can be attached to the included rosette mounts for shoulder rig or handheld operation. The thumb module is now removable and easily swappable between the left and right hand grips. The hand grips can now also be powered from standard NPF 550 batteries. You can even split control over channels between the hand unit and wireless hand grips as you see fit with the push of a button. And effortless control ensure that every frame is exactly as you envisioned in detail. Because in filmmaking, precision isn't optional. A state-of-the-art electronic neutral density filter with built-in receiver allows the Nucleus M2 the ability to control ND gradually with smooth and accurate precision. The Nucleus M2 is also backward compatible with the Nucleus M motor and Nucleus Nano 2 motor. The Fizz hand unit can also be used to control the DJI Focus Motor Pro. An easily attachable C-SPAN monitor mount is now also available. Utilize Bluetooth to provide functions like camera control on the Blackmagic Pixies. With a special cable, the Nucleus M2 can also control cameras like the Sony FX3 via USB-C. After a decade of refinement, the Tilta Nucleus series once again revolutionizes imagination, breaking conventions and bringing back a classic. Another important aspect is to tell that all commercial videos at Tilta are developed by Tilta's internal commercial team. We are all either filmmakers, producers, or DOPs. And the DOP is Walter. He used to be Affonso's student. He produced this video. The VFX director is also our team member, and he was Affonso's student. We are, running out of time here. We are on a tight schedule, but we can go to the booth to learn all about that. Affonso, would you like to answer this question? The question was, what is the importance of accessories in the workflow? Well, it's evident, The smarter the accessories are, things that are detachable, the better, the merrier. You've seen things out there. Cameras are great, but you have to turn it on. You need lots of things. Let's have a look at Jill. So look at Khronos. You have Khronos, but you need to monitor. You need to transmit and send this message to other people, the image to other people's, the focal puller, the director.
And Tilta expanded because it was smart enough to realize the importance of peripherals, accessories, which are really important for speed. Nowadays, there are no such things as cables. If you wanted to transmit one thing to one device to the other, you need a cable. Everything is wireless now. You have an image, a 4K image going back and forth, but you have to have all these things embedded into the camera. And that's what Tilta has. Tilta has accessory engineering and design expertise. Let's talk about Hydra Mini that can be placed in any car. We have a compass for demo, but you can place in any SUV, sedan car, hatch car, and it is compact. You can store it in 3 cases and bring it directly in your car. And it streamlines the process for remote locations and even in plane transportation. Melhor deixar uns minutinhos aí para pergunta. Yeah, let's save a few minutes in this panel for the Q&A session. Yeah, we have one more video to show. Foi 2h30, 1h30, 2h30 terminei a conta. So these were a video on the behind the scenes, but we are tight on schedule, so let's make it time for questions. You can ask anybody, okay? One last video. A smaller system, Hydra Alien Mini. It allows you to create even quicker with anything you have in your pocket, with whatever you have in your pocket. I'm going to speed up, okay? Let me talk about the official warranty. I've already told you about that. These are our social media channels. And now let's hear our audience. Any questions? We have to hand over, we have to pass the mics. Ô, Fábio. Fábio, help us out, please. Fábio doesn't want to ask questions because he is taking part in the raffle. Good afternoon, my name is João Marcelo. I have a question about Khronos, especially related to the mobile scenario. What's Tilta's take on the Brazilian scenario? You talked about content creation, and you talked about the possibility of using an iPhone for creating films, for shooting films. So do you see any solution to make this product acquisition something feasible or reasonable? I've seen lots of product reviews,
and reviews of people that actually use it saying that it's not worth it, but perhaps that's because they are not aware of all the features of the ecosystem. And so they might not be aware why to use it and why to have it all. So what's your take on the Brazilian scenario at Tilta? Since the ecosystem is more geared towards shooting and not editing, because mobile filmmakers are rather learning more about editing and not shooting. Let me make one first consideration. The iPhone camera is fully automatic, right? Isn't it? So for cinematography, when you want to do something that you are designing, that means you have to control the camera, and the mobile camera was not designed for that, for such control. So in our case, Khronos can only Khronos can offer you two controls. First, you have to have the Blackmagic and the app installed on iPhone. And what Khronos gives you, and by the way, only Khronos can give you, is the filters, the filtering, because iPhone does not have 284 control. So you have a number of ND filters that do this service. You block out the iPhone sensitivity. And the second feature is focus control. Because with the phone, you cannot control the focus, right? And Khronos, combined with Blackmagic, they will integrate and they will turn the automated iPhone into a controlled camera. You know, you watch the videos that have been produced, these short films. They were produced by Cláudio Miranda, and Cláudio Miranda is not the one to photograph. It requires some sort of exposure control in order to get to the final quality you saw in the video. And we are sort of like professionalizing iPhone. Basically, that's what it is. So you're talking about editing. I think I missed on that. Microphone again, please. Ele perguntou sobre a edição. Eu tenho uma resposta rápida para isso também. Inicialmente, no começo, nós tínhamos a solicitação da Apple, né? No começo, eles queriam fazer o sistema núcleo para controlar o foco do iPhone. E eu não sei se você ouviu falar do tuning base, e também o Haley também se envolveu, tinha pelo menos 3. O investimento foi acima de 80 milhões de dólares. E aí, no começo, ele queria fazer com que o iPhone dele estivesse o mais perto possível do processo deles, para ter foco total. E aí eles poderiam colocar o iPhone num Steadicam e ter filtro. Também fazemos filtros, e nosso filtro é de alta qualidade. Apenas conseguia esse filtro de 1,3, 6 e 9. E eles conseguem ter uma temperatura melhor, digamos, controle melhor de exposição. Então, essa foi a ideia inicial da nossa vontade de fazer o Khronos, para que funcionasse para a indústria de Hollywood. E você ter algo no bolso. Para muitas pessoas, eles estão começando a ter contato com o Khronos. E aí, essas pessoas que estão começando contato com o Khronos, eu acho que seria legal usar um filtro, o focus handle, né, a alça do foco. Isso seria muito bom. A nossa meta é
até ter 3 diferentes soluções para iPhone, desde $100 até $500. Essa é a nossa meta. Agora, como criar o Khronos, né? No começo, a gente queria que isso funcionasse para as produções de Hollywood e também para pessoas começando, para conseguir todas as coisas. Agora, quer dizer, as pessoas que estão começando podem começar com um filtro, uma alça por foco, uma alça, e aí eles podem ter a possibilidade de fazer um upgrade do sistema deles para soluções mais profissionais. Just what Young said too, the fact, you know, with Khronos and the basic version in an iPhone, the amount it costs, you would never be able to have a camera. So it's something that you can pay for, and you can have you can have tools for professional control, and you can expand to a Hollywood level. So you can create with more quality, greater battery, space to store in the SSD, and you expand this, go all the way to Hollywood level type of filming, right? Camera gripped on the car, and we want to have people become even more professionals with this equipment, turning a crane operator, filmmaker mobile operator. The idea is not only to give the equipment to everybody, but to give knowledge about the equipment to everybody involved. Good afternoon. This perspective of extending the material we have in hand, right, with the tools. What is Tilta's perspective to allow for these possibilities that we see, right? For people that are beginning, right? So that we can expand this system, right? So that we can adapt. Somebody that begins as an amateur and become a professional. Oh, well, I think that if you understood, I would like you to see this test, this stress test that we call a film with very low lighting, and everything is very professional. It's a very dark, black image, and I'd like you to see the comparison of one of the best cameras we had, which is the AHI Mini RAW, with the Pro Hash 422. So I think only a professional can really see what's wrong with one of the images. You can see, and I would tell you, it is a confessionaire screen, and you will see it forms, it kind of fries the image. The rest of the image is perfect. Focus, contrast, lack of noise in the dark areas. So this is a professional level that the 422 4K already gives you this. This is here in any new mobile. So to get to a level, a top and professional level, I think it would take about 3 to 5 years. You can have it here. This is an issue of time now, which is, it's as I was saying, it's the acceleration of technology. And today, everything is speeding up just amazingly because engineering is being helped by artificial intelligence. So everything that is technology is advancing at a huge speed. Where this will get to, I have no idea. But that things are going to improve, yes, they certainly will. Technologically, this is the path. Now, their issue, what is important is that these industries should
unite the fact that Tilta is in Los Angeles, Black Magic is in Los Angeles, and DJI, they communicate and one complements the other immediately. And this is also very important. Panavision too, because I think that lenses is very important, right? Because sometimes you have a wonderful system, but you don't have a good lens, a good objective lens. You can see what we can do with lenses in an iPhone, but if you begin having anamorphic lens or a Panavideo lens, it's just fantastic, sensational. This is going to start happening now. Panavision is already creating this lens. I don't know if I answered your question or not. Yeah, we're getting there already. Any more questions? Yeah, we have another 2 questions here and another person here. Affonso, boa tarde. Você acha que com... Affonso, do you think that with all of this technology, as a result of mobiles now, photographic cameras that also have an evolution that's well considered in the market, will cameras end up becoming extinct? Well, I don't think so. I think we'll get better. Well, you have to understand something. These are the different criteria for us to work. With the 422, I wouldn't advise you to do visual effects, for example. But here, we already have 4K still. This is a 4K still camera, and it's RAW. So it's a whole other technology that captures everything from a whole other way. And with huge quality, you saw the peak and the difference between something that is more compressed, like 422, and the RAW, which is that amazing technology, Black Magic very recently. I'm even talking about this other product, but the sensors, the RAW sensors, have 3 filters, RGB filters. So when you have a filter, you lower the sensibility of the sensor because you're barring things that complement it, a light entrance. So here, this happened about 4 weeks ago. Black Magic has a sensor that has another name, right? RGB/white. This is a huge advance. So certainly the dynamic range, which was much lower, has grown. So these are things that emerge every 3 months, and you're surprised by a revolutionary type of camera. However, photographic camera, for you to get a photogram, they're just fantastic. But the thing is for you to do 24 frames a second, right? That's where you have the need to have processors, faster processors, and that fit on an iPhone, in an iPhone. You know, we don't have 444 yet because we don't have room for a processor to do this here. So when you do visual effects, you need to have a quality criteria where you have to have a better camera. You're not going to do it here. You're not going to do it with this one here. I'm not going to lie. I wouldn't do visual effects. It's not that you can't do it, but in order for you to project, long takes and big scenes, you can't do it. So I think you have to have a criteria. And I think what we're going to do this in one of our courses this year, is to stress things. Because always demo videos are done in comfort areas for cameras. And what's important for us professionals is to stress the equipment so that we can see up to where you can get to without having problems. And this is what I proposed for this video. So we have Carlão telling us to stop now. But we're also going to have a draw here too, right? So I'm sorry.
ask the question. You can ask him directly afterwards. No, you don't have to ask Affonso because he has to leave. So let's do an internet one. Affonso, do you believe that Khronos can professionalize the mobile camera and deprofessionalize filmmaking? No, of course not. Of course not. This is. We have to talk about the people when people aren't here. But today, I saw this in the previous film. The photography is fantastic. As though photography didn't have a director too. It's a whole combination. You don't do a shot. You don't do a take in a film. You can't shoot a film without the director, and this doesn't work without the DOP. That's why I'm talking with the DOP and young DOPs, the future DOPs. I have a habit of talking about the production. Oh, I have the equipment, but I can't hire this, I can't hire them. And I said, let's do the camera test. The camera test is the following. You go to a production company on a Friday. You put the camera on one place, prepare it, and leave the camera there. Close and go away for the weekend. And you go back on the Monday, and you see what the camera did. Yeah, that's a camera test. You need people to operate the camera. Perhaps in some years' time, we'll all be substituted by AI. But somebody is going to have to tell the AI what you have to do. You know, the AI, you have to ask a question. And today you have the engineering of the question, right? So one goes away, but then the prompt engineer appears. You have to have somebody, right? Okay, thank you very much for your presence here, your attendance here, this partnership that began this year with Tilta. Oh, Jan wants to say something. Eu tenho uma última coisa a dizer. Eu vejo muitos aqui já têm, quer dizer, já tem esse badge, né? Então, eu espero que esse seja seu primeiro produto da Tilta. Eu espero, não importa onde você esteja em cinema, nós queremos crescer com vocês, para que todos possam ser usuários de Tilta no futuro. E nós queremos dar esse apoio. Okay, let's go to our draw now. Let's begin. Let's see who's going to be the unlucky person here. I'm sorry.